Okay. Now, can I let me do one thing? Already 15 minutes left. No, 45 minutes left. I have to take this class within 1 hour. Then I am starting. Okay, Sneha. Okay, ma'am. Hello. Okay. Yes, The ma'am. thing is, today I have the class on your counseling psychology, and Yes, first book. Okay, and I'll yes, ma'am. start with the first chapter of the first book. Okay, that means Okay, ma'am. the psychoanalysis and psychodynamic counseling. Okay. I'm just trying to Yes, ma'am. uh, show you the chapter, and whether you have the here. I want to share the screen now. Okay. Okay, ma'am. Can you see the chapter here, Neha? Yes, ma'am. Hello. Hello. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Can Yes, you ma'am. I see can the see. screen now? Yes, ma'am. And the page I am showing, Yes, ma'am. I can the clearly see. page I am showing is the okay. Okay. Thank you. So I'm starting now. I'm not very confident about how many of you will be present there, but still, I let me start it because I have very little time. I have to finish it within 3 o'clock. Okay, ma'am. So about the psychodynamic theory or about the psychodynamic counseling. First of all, we have to understand what is psychodynamic counseling and how it came to the field of psychology. So, first of all, you have to know that you have already learned the Freudian theory in your first year, the personality theory of Freud. Hello, Yes, ma'am. Neha? Yes, ma'am. I Yes. am. Yeah. So that time you already came to know about the conscious, unconscious, subconscious, the structure of personality, and about the ego, superego. You learned about all these terms in the theory of personality. Yes, ma'am. Yeah. So the whole psychodynamic therapy is specially based on the theory of Freud, Freud's personality theory. Okay, so in the second paragraph, you can see here that psychodynamic therapy assume that that these defense have gone gone wrong and are causing more harm than good. That is why you have need you have needed to seek help. The whole thing has come back. That means that when we are doing the psychotherapy or we take the help of psychodynamic theory, that we have to
based on the concept of Freud's unconscious. The unconscious leads the whole process of uh, a person's thinking or behavior or the painful experiences. All of these are based on one person's unconscious thinking. So, for that reason, in the case of psychodynamic theory, what we do, we try to find out what is lying in a person's unconscious. That means you have to do the therapy for 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 a long time. It's not a one day session. It's for a 5 to 7 month session, and you have to find out what are the reasons why the person's uh, painful experiences uh, leading him to be depressed for a long time. And if you ask that person that what is the reason of your depression, that person may not respond you properly. That means that person may not tell you properly that this is the reason why I am so depressed. Then as a therapist, it is your responsibility to find out what are the reasons lying in his unconscious. So I can say that this kind of psychodynamic counseling is not a very easy task. You have to learn it for a long time. Hello, ma'am. I can't hear you. So that you can do it and you understand that hello, hello, Hello? hello. Can you hear me Hello? now? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can hear you Hello. now. Yeah. Okay. Hello? Okay. Let me continue. Yes, ma'am. Did you find me? Okay. So psychodynamic. Okay. Let me read it out from here. Okay. The psychodynamics takes the approach that our past affects our present. Those who forget this, the forget his story are doomed to repeat it. You just wait for 1 minute, okay? 1 minute, you wait. Okay, ma'am. Okay, ma'am. খুব অসুবিধা হচ্ছে কোথাও পড়াতে।
the you can listen me now. Yes, ma'am, I can listen. Yeah, okay. The psychodynamics takes the approach that our past affects our present. Those who forget history are doomed to repeat it. And this is the same for an individual. So, from these two lines, what you understand that this approach is uh, completely dependent on our past, isn't it? Which and we as therapists are trying to find out what is lying in his present, in his past, which is affecting his present. And on this theory, you are going to in this paper only, you can find that the Freud and the psychoanalysis, the Freud's theory of psychoanalysis is presented. I'm not going into it because already you have learned it in your first Yes, ma'am. year. Here, the Freud's theory of personality, here also I'm not going to discuss a lot about it here because these things are already studied in your uh, But first year. But in Freud's theory of personality, you found that the there are some basic assumptions underlying in the Freud's theory of personality. What are that? Already you know the psychic determinism and the conscious and the unconscious dimension are the main or basic assumptions behind Freud's psychoanalytic theory or personality theory. Here also, you know that the conscious, preconscious, and unconscious are the main important points in this theory, which are specially doing a very important role for the psychodynamic theory. Now, you know that from this theory, now you came to know that the psychodynamic theory or the psychodynamic counseling is dependent on Freud's concept of conscious, unconscious, and subconscious. But but the what are the origin of this psychodynamic theory? What are the origin of this psychodynamic theory? You have to find out that uh, in Freud's psychodynamic theory, we have we came to know something about you can see the line I have already highlighted with the red. That is, uh, I have already highlighted the line that these measures are called defense mechanisms because they defend the ego against anxiety. And defense, that means which uh, defense mechanisms we use especially in case of uh, uh, to to defend ourselves. So there are some names of these defense mechanisms you will find here. The principal defenses are repression, projection, reaction formation, intellectualization, denial, rationalization, displacement, and regression. Okay, I have already mm, discussed you that the concept of unconscious, conscious, and subconscious play a major role in this theory. But what are the origin of psychodynamic? How the psychodynamic theory came to the scenario? The original concept of psychodynamics was developed by Sigmund Freud. Freud suggested that
psychological processes are flows of psychological energy in a complex brain, establishing psychodynamics on the basis of psychological energy, which he referred to as the libido. So here the term, specially, he repeatedly used this term libido. He means Freud in his theory. And what did he mean by this term? What is libido? Libido, when he used this term libido, he actually meant that the psychological processes that flows, which are flow, which flows, uh, I'm sorry, he suggested that psychological processes are flows of psychological energy. The psychological processes which he called libido, those are the flows of psychological energy in a complex brain, and establishing psychodynamics on the basis of psychological energy, which he called this psychological energy as libido. So, in general, psychodynamic studies the transformation and exchange of psychic energy within the personality. A focus in psychodynamics is the connection between the energetics of emotional states in the id, ego, and superego as they relate to early childhood development and processes. This line is very important. Can you see this line in your book? Do you have this book in front of you, Neha? Yes, ma'am. Okay. So on the page 8, in page number 8, can you see this line? Yes, ma'am. A I got it. focus. Uh, uh, it is under the origin of psychodynamics. It is in the second paragraph and second sentence. Here you can read this line, the focus in psychodynamics is the connection between the energetics of emotional states in the id, ego and superego as they relate to early childhood developments and processes. So here also you find that Freud in his theory emphasized, repeatedly he emphasized, the childhood experiences a person has, and he believed that the entire life of a person is actually uh, influenced by that person's childhood experiences. So he always emphasized that what are lying in that person's childhood experiences are very important. And also he emphasized what are the painful experiences or trauma or um, what can I say, fear. These, what are those experiences, fearful experiences which are lying in his unconscious. He always tried to find out all those uh, uh, elements what are lying there, and he believed that if you uh, as therapist can uh, find out what are lying in that person's unconscious, and you can get that those information from that person, and you can place those experiences in front of the client, that see these are the reasons which are making you feel so sad, so depressed, or so scared. When that person comes to know, oh yes, these are the reasons why I am so sad. So gradually what happens, knowing about your own self from the
from your therapist makes your painful experiences um, uh, diminished or reduced. Okay, so that in that way the person comes to feel better after visiting the therapist for long time. So at the heart of psychological processes, according to Freud, is the ego. At the heart of the psychological processes, according to Freud, please, is the ego. So the which is envisioned as battling with three processes or three forces, which are the id, the superego, and the outside world. From here also, this paragraph is very important. In your exam, you are not expected to write all these things, but if you don't understand these lines, you can't uh, in your practice, when in future after 2 years or after 1 year, when you start your practicing doing counseling, you will not understand how to do it, how the person's mental functions are responsible for his future well-being or future painful experiences of life. So you have to understand there is some elements in our mind which lead us to feel good or feel bad. So here the line, according to Freud, is the ego, which is envisioned as battling with three forces, that is the ego, the superego, and the outside world. Hence, the basic psychodynamic model focuses on the dynamic interactions between the id, ego, and superego. So, psychodynamic subsequently attempts to explain or interpret behavior or mental states in terms of innate emotional forces or processes. That means what psychodynamics do? Psychodynamics attempts to explain or interpret behavior or mental states in, in terms of innate emotional forces or processes. So now we are uh, um, uh, um, trying to discuss the next portion of the uh, uh, topic, that is the meaning of psychodynamics. What are the meaning? What are the meaning? What I'm why I'm not saying what is the meaning? What I'm saying, what are the meaning of psychodynamics? Because here you'll find 4 points, 4 points which are leading the meaning of psychodynamics. What are these points? First is psychodynamics is the systematic study and theory of the psychological forces that underlie human behaviors, emphasizing the interplay between unconscious and conscious motivation. So psychodynamics is the systematic study and theory of the psychological forces that underlie human behavior, emphasizing the interplay between unconscious and conscious motivation. You understand what is written here, Sneha? How many of you there to right now? Hello? Hello? Yes, ma'am, we Yes, do ma'am. understand. Yes, ma'am. Hello? Hello? Hello. Yes, Neha? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, how many of you there today, right now? Ma'am, 11. I Including understand. me, 11 are there. Okay, okay.
Okay. The others who joined late, do you understand what we are discussing today? Yes, ma'am. Yes. Okay. Uh, Come to. I am discussing the first chapter of your first book of 0 to 3. That is psychological counseling, and we are on the page number 9 right now. Okay. Okay. Uh, so what I was discussing the first point of the meaning of psychodynamics. So here the psychodynamic, this is a systematic study of the theory of the psychological forces that underlie human behavior, emphasizing the interplay between unconscious and conscious motivation, unconscious and conscious motivation. And number 2 is the psychology of mental or emotional forces or processes developing especially in early childhood and their effects on behavior and mental states. So already I told you that the unconscious, the Freudian concept of unconscious and conscious play a major role when we do psychodynamic counseling. He also I told you the childhood, early childhood experiences a person has also uh, interplay with the conscious or unconscious motivation, and ultimately it gives rise to some kind of feeling which may lead to uh, you experience uh, kind of painful or happiness, uh, or any happy, not only happiness, a satisfaction also in your life. Uh, so explanation or interpretation as a behavior or mental state in terms of mental or emotional forces or processes. Motivational forces acting specially at the unconscious level. This line is very important. The motivational forces acting especially at the unconscious level. This this point is also a very important point of the meaning of psychodynamics. What are the motivational forces underlying in unconscious level? You don't know when, but as a therapist you are trying to help your client, you have to find out what are the motivational forces acting behind the that person's unconscious level. And for that reason this is really necessary to learn that psychodynamic uh, therapy for a long time and in intensive manner. So what is the definition of psychodynamics? There you can see here there are so many definition, but according to the American psychologist Calvin S. Hull from his 1954 primer in Freudian psychology, the definition of psychodynamics is as given below. A dynamic psychology is one that studies the transformations and exchanges of energy within the personality. And this was Freud's greatest achievement and as one of the greatest achievements in modern science. It is certainly crucial in the history of psychology. So, what I must suggest you to uh, you must read this portion properly because I have seen your 10 years question papers, last 10 years question papers. There also you'll find define psychodynamics. You'll find the question like define psychodynamics. So you have to write this first two paragraphs here, if not the third portion also. Next is Freudian psychodynamics.
I'm not going into detail about the Freudian psychodynamics and Jungian psychodynamics. Let me discuss about the next meaning of psychodynamic counseling. Meaning of psychodynamic counseling. As because you have learned a lot in your first year's personality theories about the um, uh, personality theory of Freud, personality theory of Jung. I'm not going into it in detail now because we have limited time. So we'll discuss especially those portions of this chapter which you really need to know in detail, and you have to write answers in your exam also. So meaning of psychodynamic counseling. Psychodynamic counseling is based on acceptance, empathy, and understanding. Psychodynamic counseling is based on acceptance, empathy, and understanding, with an emphasis on developing a good working alliance that fosters trust. So, some very important terms are mentioned here. You must give attention to these terms. So, psychodynamic counseling is based on acceptance, empathy, and understanding, with an emphasis on developing a good working alliance that fosters trust. Uh, any one of you have ever tried to do any counseling? I'm asking you, my dear students, any one of you ever tried to do counseling of any person? No, ma'am. Hello? No, No, ma'am. ma'am. Yes, No. ma'am. Yes. So what you found that time, whether the acceptance is necessary, yes or no? Yes, ma'am. Very, very necessary. And that I believe, I think you also agree with me that the acceptance is not the one way process. It is a two-way traffic. I When you are accepting your client, at the same time the client has to accept you as that person will understand his problem or her problem, isn't it? Yes, ma'am. If that person doesn't accept you mentally, how that person can share with you his or her very, very private or very, very inner feelings with you? With what Yes, confidence that person, isn't it? So yes, ma'am. the Also, at times we have to do like a free discussion technique, which Freud has taught us basically. That at times the client or whatever, they are not ready to speak it out, so you have to make them comfortable, and you have to start saying something, indulging into a conversation, and then that person might speak. And then that comfort level when occurs, then mm, only that person gets a trust on you, and trust, what can I say, yes, yes, that I is trust understand is what you built. are trying to say. That's a trust That is is built. you are very right. If you don't create that type of environment, that type of confidence level, that type of trust in your client's mind, how that client come out? And it is your responsibility to make feel comfortable when that person comes to you, because you are a totally stranger to that client, isn't it? You have to make that much
comfortable environment or comfortable feeling you have to create, so that your person, your client, comes out of his or her inner feelings, isn't it? So there's Yes, no ma'am. acceptance. And the second thing is empathy. What is empathy? Any one of you please tell me what is empathy? Ma'am, Ma'am, trying it to is just understand the client from his or her own internal frame of reference, as in whatever is the situation as per client's situation. We shouldn't be judgmental and try to understand why he or she has done what she has done, and in exactly what frame of mind is the person. Any other one of you? Anyone else? Ma'am, you have to be very compassionate towards your client, and whatever that person is going through, you cannot judge it by your own perspectives and views. You have to Hmm. understand their situation, their thoughts, and how they are processing it, and you have to suggest them according to that. Yes. And uh, uh, who is speaking now? Ma'am, Kasturi. Kasturi. And Kasturi, you were only explaining me the acceptance just few minutes back. Yes, ma'am. Okay. Anyone else in your group who are Yes, present ma'am. today? Ma'am, Yes. empathy, ma'am, what I know about Who is empathy, speaking? Who is ma'am, my who name is is speaking? Ankita Dasgupta. Ma'am, my name is Ankita. Ankita Dasgupta. Yes. 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 So, ma'am, according to me, empathy is putting someone putting means putting myself into someone's situation. Means the One minute, people. Ankita. It is a very bookish answer. Okay, I'm not asking Yes, you ma'am. any line from your books. Okay, I'm asking what do you understand as you understand. If you don't understand what is empathy, you can't use it in your practice, isn't it? After 1 or 2 years, you will practice. You will sit for practicing this counseling. How do you use empathy if you don't understand it? So please don't quote from the book. What you understand, please tell me that. Hello, Ankita. Yes, ma'am. Ma'am, actually, Yes. ma'am, your voice is actually, ma'am, breaking, ma'am. Ma'am, I think, ma'am, you asked me that what I think about empathy, right, ma'am? If I'm Exactly. not wrong. Exactly. Yes. Okay. Ma'am, actually, I mean to say that by that term, that putting like putting like when I'm putting myself into someone's situation, means I mean to say that what the person is going through, whatever maybe the circumstances or whatever the problems maybe he or she has faced. So when he or she is talking about that issue or problem to me, so I'm like in general sense, I'm trying to understand his or her situation, maybe through what he or she has gone through. Maybe Yes. I will try Hello. to put myself into there so that I can Hmm. really understand their situation, their issues, what they are dealing with, or what they have gone through. Right. Now, I'll tell you one thing. Yeah, actually, empathy is such a topic where you can discuss it for the whole day, you know. But still, I just want to tell you one thing. In your book, you will find that putting your feet into one's shoe is empathy. Okay, okay. You find it this line in your book, isn't it? Yes or no? Putting your feet into one's shoe. That means when you're putting your feet into another person's shoe, what will happen? You have to adjust your feet into according to the shape of the shoe. But before that, before you are putting your feet into another shoe, you have
to open your own shoe first. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. That's Absolutely. the main part of empathy. You may have come from a very rich family. Okay. But when you are sitting with a client who is from a very poor family, who has a very financial crunch, but uh, you will not understand what are the problem actually that person is facing until and unless you will try to look into the problem from his side. And for that reason, you have to forget about your own financial status, your own prestige, your own all your things. You have to come out of all your things. Then you will only uh, feel that person's point of view. And when you start feeling the problems from his point of view, then your help will be the best help. Otherwise, you can suggest a lot of things, lot of many ways to your client, which are not practical for that person's part. You understand now. Now, next is understanding. Another part is good working alliance that fosters trust. This this word is very important. Trust, which is very what can I say, abstract thing, and it builds up in many ways. This is a long process. You can build trust on one person, but one once it breaks up, if your trust is breaks up, और एक बार इसको प्यार नहीं कर पाएंगे हम. That's a main problem. একবার ভেঙে গেলে কিন্তু আর তৈরি হয় না. If the person says trust me, at least give me one more chance, then you can't trust that person again. You can say yes, I'll trust you. Okay, I'll try to trust you. You can't. So this part is very important in the process of counseling, the trust. And this trust is very necessary in three professional um, fields. One is counseling, another is when you are taking help from a lawyer, and when you are uh, taking help from any doctor. In these three relationships, this trust is very important. So the counselor takes account of the real world of the client, including the impact of trauma, cultural difference, sexual orientation, disability, and social context. Psychodynamic counseling places more emphasis on the influence of past experiences on the development of current behavior, mediated in part through unconscious processes. It is influenced by object relations theory, that is, by the idea that previous relationships leave lasting traces which affect self-esteem and may result in maladaptive patterns of behavior. So these are the important parts, and you have to remember these points, because I don't know, in your exam you may have this kind of question.
this meaning of psychodynamic counseling. So, meaning of psychodynamic theory. Here, psychodynamic psychotherapy is derived from psychoanalysis and based on a number of key analytical concepts. These include Freud's ideas about psychosexual development, defense mechanisms, pre-association as the method of recall, and the therapeutic techniques of interpretation, including that of transference, defense, and dreams. Such therapy usually involves once weekly 50-minute sessions, the length of treatment varying between 3 months and 2 years. The long-term aim of such therapy is twofold: symptom relief and personality change. So you understand the just 1 or 2 minutes back you read about meaning of psychodynamic counseling. Psychodynamic counseling. Now you are studying the meaning of psychodynamic theory. That means the psychodynamic therapy. Here, what is written there? This kind of the psychodynamic therapy needs at least, which involves at least one weekly 50-minute session, and the length of treatment varying from 3 months to more or less 2 years. And I have seen clients who needed at least 5 years to come out from his painful, uh, come out of the symptoms of his painful experiences, and after that to adapt to the real world, the present real world. So it's not that the 2 years is not the limit. Sometimes more time may be needed for one person relief. So psychodynamic psychotherapy is classically indicated in the treatment of unresolved conflicts in early life, as might be found in non-psychotic and personality disorders. But to date, there is a lack of convincing evidence concerning its superiority over other forms of treatment. Yes, the last line, what you are finding here, is very true, that there is no research evidence or any, you can't prove it, that how the psychodynamic therapy works and how successfully it can work. It can be proved by doing any experiment in Leipzig Experimental Laboratory, which was established in 1879. Okay, in Leipzig, in Germany. You know that? You have read it in your books. When our first in psychology, the first psychological experimental laboratory established, and where it was established, do you know that? You Yes, find ma'am. out it. Yes, yes. Ma'am, in Where is Leipzig it? in Germany. Ma'am, Very good. Leipzig in Germany. Very good. Very good. In which year? When? Ma'am, 19th century I remember, but the year I forgot, 18 something. Very good. And the other 2 digits? That I Find got. out. Found out. Okay. Okay. You have mobile. You have Google. You just will find it out within 1 minute. Okay. Let us. Today, after my class, first job is yours is to find out that year. Okay. Remember that, because
Freud has written his theories, and he has done most of his work in Germany. Actually, he was from Vienna. So you know that Vienna is in where? Where does it located? Vienna in Austria. Okay. But in the time of Freud, there is no division of Austria and Germany, and he has written a lot of his works are in German language. And you are also finding that the experimental laboratory, the first experimental psychological laboratory, is in Leipzig University, okay, which is also situated in Germany. So Germany is the citera of psychological works, of the psychological theories, and so many people are from, so many well-known uh, psychologists are from Germany, and their terms libido, id, all these terms are German terms. Okay, so you have to learn a little bit of German language also in that case, if you want to study this subject better. Mm, Next, next the psychodynamic psychotherapy. So already I have discussed it. Now the psychological counseling you are studying here uh, in uh, in this chapter. The important part which we will discuss right now is the psychological counseling. And what is that? What is psychological counseling? And what is the psychodynamic psychotherapy? We will learn that today. Okay. So uh, when we'll define the definition of professional counseling is there are lots of definitions you'll find here, but I am reading out one or two from here. One is Ren says counseling is a dynamic and purposeful relationship between two people who approach a mutually defined problem with mutual consideration of each other to the end that the younger or less mature or more troubled of the two is aided to a self-determined resolution of his problem. And there are many other definitions. You can read it from here, because I think you may face questions from this part. Also, the next portion, that is, you will find this portion from your page number 11. The counseling relationship develops from the interaction between two individuals, one a professionally trained worker and the other a person who seeks his services. So there are so many definitions on the page 11, and from here you must read it and study it and remember it, because you may have to answer this type of question. On your page number 12, you will find at the top of this page, an analysis of the above viewpoints will reveal the major elements of counseling. Here you will find 8 points. You please read from this portion the 8 points which are written here, the elements of counseling, major elements of counseling, which are necessary for your understanding only. Now,
you will find some questions like counseling and psychotherapy, the differences between psychotherapy and counseling. So what are the differences? Psychotherapy has roots in Freudian psychodynamics, so that a medical aspect to the training was involved in the past, which lent it an air of respectability. The training period for psychotherapy is long and involved working with real clients under supervision. The courses in counseling have training shorter and less intensive. Also, psychotherapy requires a long period of self-analysis. Psychotherapy focuses on in-depth consideration of past issues. As compared to psychotherapy, counseling courses are short, cheaper, and more accessible courses, and they are very inclusive. Working mothers, part-time workers, and unemployed, etc., can normally find some way to take some form of counseling course. Psychotherapy involves working in greater depth than counseling, that clients see their therapist more frequently and for a long period of time. By contrast, counseling takes place over a shorter period of time. Counseling is seen to be about short-term help and psychotherapy about longer term. The focus in psychotherapy is on the past causes of the issues, whereas the focus of counseling is in regard to the present issues. Psychotherapy is concerned with some type of deeper personality change, but counseling is concerned with helping individuals develop their full coping potential in regard to some particular issues. So I think from here you will find what are there are many two points. The setting of the treatment in counseling often takes place in a number of non-medical settings, such as an office or small therapy center, or even in the therapist's flat, whereas psychotherapy is often thought of as taking place in a more medical setting, perhaps a clinic or hospital. Psychotherapy is better for those who find it difficult to open up. Counseling, according to Morgan Ayers, is a process in which the therapist is there as a tour guide for the client, defocusing them in a process that they are otherwise quite good at exploring themselves. What are the similarities? Similarities between psychotherapy and counseling are the aim of both are similar. The aim of both are similar. Remember it. The aims are similar in case of counseling, in case of psychotherapy. The aims of both are similar. Both can be seen as an attempt to allow the person to build up resources to live in more healthy, meaningful, and satisfying ways, and to develop self-awareness. Also, a high degree of respect for the autonomy of the client is a basic principle in both counseling and psychotherapy. How many of you are there now? Ankita? 18, yes, ma'am. Ma'am, 20. কজন আছো? Ma'am, 20. 20, ma'am. আচ্ছা, যারা পড়ে এত দেরি করলে কেন বলো তো তোমরা? হ্যাঁ, 1 ঘন্টার একটা ক্লাস আছে। ম্যাম মেলটাই পাইনি আমরা অনেক। ম্যাম লিংকটাই 2:20 দিয়েছে। ম্যাম আমরা মেল পেয়েছি একটু আগে, এই কিছুক্ষণ আগে মেল পেয়েছি ম্যাম, একটু দেরিতে মেল পেয়েছি। ম্যাম, we have received mail very late, ma'am. Yes, ma'am, and many of them don't know yet. I understand, I know that there is a problem. I don't know what kind of problem, and I don't discuss it with you. But the thing is, it's really, I'm really sad for that. মানে তোমাদের কিছু বলা নেই, you are not responsible for that. But you are losing, না? কিন্তু ডিসকাশনটা একটু একটা ছোটখাটো 1 ঘন্টার ডিসকাশন, এত সিরিয়াস ইস্যু যেটা তোমরা কিছুই ক্লাস পাও না,
এরপরে তোমাদের হঠাৎ করে বলে পরীক্ষা বসে, কি লিখবে বলো? না বুঝলে কোথা থেকে পড়বো, কি পড়বো, কোন অংশটা পড়বো, এত বড় একটা বইয়ের মধ্যে কিছুই তো শেখনি না, না শিখে পরীক্ষায় বসে যেতে হচ্ছে। একটুই যা সুবিধা, ফার্স্ট ইয়ারে একটু কিছু পড়াশোনা করেছি। আর ওকে, আমি একটুখানি আরেকটু এগিয়ে নিয়ে এই চ্যাপ্টারটা এক্ষুনি শেষ করে নিই, তারপর তোমাদের সাথে একটু কথা বলি। ওকে ওকে, the both can be seen as an attempt to allow the person to build up resources to live in more healthy, meaningful and satisfying ways and to develop self-awareness. Also, a high degree of respect for the autonomy of the client is a basic principle in both counseling and psychotherapy. Both counseling and psychotherapy involve clear contracts between the therapist and the client as to what the aims are and the roles involved. Both counseling and psychotherapy require the therapist to have highly developed skills. কাউন্সিলিং এন্ড এই পোর্শন দুটো, এই দুটো প্যারাগ্রাফ কিন্তু ভীষণ মনে রাখবে। এখন যেটুকু পড়ছি অলরেডি, আগে আমরা ডিসকাস করলাম ঠিকই। If you have any question, please ask me. Counseling and psychotherapy are different. Although the psychotherapist uses counseling as one of the techniques of treatment, psychotherapy is usually concerned with individuals whose behavior is neurotic. While it deals with depressed individuals, counseling is concerned with normal anxiety. Psychotherapy operates in a medical setting, whereas counseling operates in an educational environment. The psychotherapist uses play therapy, psychodrama, and sociodrama as techniques. In counseling, such techniques are used as can be employed in educational institutions and individual establishments. Psychotherapy is deeper in scope, whereas counseling has wider implications. A counselor cannot be a psychotherapist, but a psychotherapist, being better and specially qualified, can be a counselor. So I'm not discussing about the classification of counseling because I have not seen any question on this, but I've seen the goals of counseling, so I'll read it out. Counseling goals may be simply classified in terms of counselor goals and the client goals, or the immediate, intermediate, or long-range goals of therapy. Regardless of how one chooses to classify the goals, counseling, like all other meaningful activities, must be goal-driven, have a purpose, or seek an objective. Broadly speaking, counseling goals may be separated into following categories. Developmental goals, wherein client is assisted in meeting his or her anticipated human growth and development, like preventive counseling. Where do you use preventive goals? Like in, can you tell me any some situation when we use where our preventive goals are needed? I mean, preventive counseling are needed. Any example? Excuse me. Hello. One, I mean, exactly ঠিক জানি না, but still, as per my understanding, suppose somebody's mother has had a cancer or something like that, সেখানে মানে the children are আরে potential তোমার carriers. হাতের কাছে, তোমার হাতের কাছেই একটা এক্সাম্পল এই ইমিডিয়েট সিচুয়েশনে আছে। করোনার ক্ষেত্রে তুমি কাউন্সিলিং করোনার ক্ষেত্রে আছে। you have to prevent when you are counseling some person how to prevent this virus to be transmitted from one person to another. You can do the preventive counseling. কেন কিভাবে তুমি নিজেকে প্রিভেন্ট করতে পারো from getting the virus. Okay, preventive counseling is also needed in কি বলে HIV counseling. হ্যাঁ, so যে বিহেভিয়ার গুলো করে আমি
এটাকে পেতে নিজেকে আটকাতে পারি, দিস আর preventive counseling. Here also counseling is needed. Here also you are needed. So these are the preventive goals. There are many other, but আমি এই দুটো হেলথ ইস্যু নিয়ে বললাম, করোনার ইস্যুটা তো হাতের কাছে আছে। তো এনহান্সমেন্ট গোলস, হ্যাঁ, কোনো কিছু এনহান্স করা, কনফিডেন্স এনহান্স করানোর জন্য, হ্যাঁ, একজনের প্রচন্ড অ্যাংজাইটিতে ঠিক মতন পরীক্ষায় বসলে উল্টোপাল্টা করে ফেলে, তো সেখানে একটা কনফিডেন্স এনহান্স করার জন্য তুমি কাউন্সিলিং করতে পারো। রেমেডিয়াল গোলস, কোনো কিছু রেমেডি বার করতে, তার জন্য তুমি কাউন্সিলিং করতে। এক্সপ্লোরেটরি গোলস, এক্সপ্লোর করতে চাইছো যে অ্যাকচুয়ালি ওয়্যার লাইজ দ্য রিজন, হ্যাঁ, তার জন্য তুমি কাউন্সিলিং এ বসছো। তুমি দেখছো যে দিনের পর দিন স্বামী স্ত্রীতে এত ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, রোজ ঝগড়া করে, রোজ চুলোচুলি করে, অথচ মানে ভালো থাকতে পারছে না তারা। ফর দ্যাট রিজন চিলড্রেন আর অলসো সাফারিং ফ্রম দেয়ার প্যারেন্টস ইস্যু। তো সেখানে তুই ভাবতে এক্সপ্লোর ওয়াই দ্য চাইল্ড ইজ সাফারিং সো মাচ, তাহলে বাবা মার মধ্যে সমস্যাটা কি, ভাবতে এক্সপ্লোর রিলেশনশিপে কোথায় আসল কারণটা লুকিয়ে আছে যার জন্য বাচ্চাটা ভালো নেই, তোমাকে সেখানে গিয়ে কাজ করতে হবে। ফাইন, বাচ্চা অ্যাকচুয়ালি তোমার কাছে এসেছে ক্লায়েন্ট হিসেবে, বাট বাচ্চা ইজ দ্য ভিকটিম অফ দ্য সিচুয়েশন, কজ ইজ লাইং উইথ হিজ অর হার প্যারেন্টস। তো তাহলে সেখানে গিয়ে তোমার কাউন্সিলিং এর কাজ করতে হবে, which needs more experience from the part of the counselor. রিইনফোর্সমেন্ট কোর্স, হ্যাঁ, তুমি রিইনফোর্স করে প্রমোশন দিয়ে কিংবা কি ভাবে এই পার্সনটাকে আরো বেটার পারফর্ম করা যায় সেখানেও তোমার কাউন্সিলিং কাজ করতে পারে। স্পেশালি রিইনফোর্সমেন্ট গোল বেশি সেই ধরনের কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে কাজ করে অর্গানাইজেশন সাইকোলজিস্ট work in the organization, especially they use this reinforcement goals and cognitive goals. There are so many fields where cognitive goals, learning, memory, thinking, problem solving, dementia. In case of dementia, also you have to work with the cognitive function of the plant. সাইকোলজিক্যাল গোলস, ফিজিওলজিক্যাল গোলস। তো প্রিন্সিপলস অফ কাউন্সিলিং, এই প্রশ্নটা কিন্তু আমি দেখেছি তোমাদের মধ্যে, যে দ্য গোলস এন্ড প্রিন্সিপলস অফ কাউন্সিলিং, ডিসকাস গোলস এন্ড প্রিন্সিপলস অফ কাউন্সিলিং। So relationship between the counselor and counselee is based on prevalent amount of trust, confidence and openness. Here the counselor will be helping the client to find his existent potentiality. First is needed, the first principle is respect, and I always say the mutual respect. দুজনেরই কিন্তু দুজনের প্রতি একটা শ্রদ্ধা থাকা। ক্লায়েন্ট যে আসছে তোমার সামনে এসে বসছে, সে যে কোনো পার্সন হতে পারে, কিন্তু তোমার যদি রেসপেক্ট না থাকে, ডিমান্ডিং ফর দ্যাট পার্সন, তুমি কিন্তু তাকে বেস্ট হেল্পটা দিতে পারো। ইফ ইউ হ্যাভ আ রেসপেক্ট ফর দ্যাট পার্সন. So this is a very important principle of counseling. The counselor must respect the client and whatever he or she is expressing with concern, respect and understanding. তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তার একটা ফিলিং এর প্রতি রেসপেক্ট রাখবে। Transparency and understanding in communication. The counselor must be transparent and must not say something while thinking the opposite. Every attempt should be made by the counselor to understand whatever is being expressed by the client with genuine interest and concern. Knowing the counselor, understanding him from his situation. This is yet another important principle. In this, the counselor is expected to know the client completely in terms of the facts gathered during interview and also view him and his problems from the situation that the client faces. Availability, which is very, very important. After giving an appointment,
at a particular time, the counselor should never miss the appointment. In case, in case there is, in case there is an emergency and the appointment cannot be kept up, the counselor must inform the client ahead in advance and apologize for the cancellation. Privacy. Whatever is being told by the client has to be considered as completely private, and at no time this information should be conveyed to anyone without the clear permission from the client. এখানে আমি একটুখানি আর একটা কথা যোগ করব, প্রাইভেসি ঠিক না, এটাকে বলা উচিত কনফিডেন্সিয়ালিটি। কারণ এই কনফিডেন্সিয়ালিটিটা তুমি মেনটেন করবে অ্যাজ কাউন্সিলর। ইউ শুড আফটার এস্টাবলিশিং, নো, বিফোর এস্টাবলিশিং র্যাপো, ইউ মাস্ট, মানে ডিউরিং দ্য র্যাপো, ইউ মাস্ট কনভে টু ইউর ক্লায়েন্ট আমার আর আপনার মধ্যে যা কিছু will discuss, that all those information will be kept in confidence. And যদি এটা কোনো হেলথ ইস্যু হয় কিংবা এমন একটা ইস্যু যেটা you need to discuss with other person, with an expert, সেখানে কিন্তু তোমার ক্লায়েন্টকে বলা দরকার আছে যে প্রয়োজন হলে কিন্তু আপনার এই সমস্যাটাকে নিয়ে আমাকে অমুকের সাথে আলোচনা করতে হতে পারে। আপনি যদি পারমিশন দেন তাহলে আমি আলোচনা করবো, বাট ইট ইজ ফর ইয়ার বেটারমেন্ট। ওকে, এটা শেয়ার করে দাও। অর আদারওয়াইজ আপনার সাথে যা কথা হবে এটা খালি আপনার আর আমার মধ্যেই থাকবে। অ্যান্ড দেয়ার আর সাম কি বলবো, নন ভার্বাল ইস্যুস লাইক, এটা তো আমি কনফিডেন্সের কথা তো মুখে বললাম, এবার কিন্তু আমি এমন একটা জায়গায় বসে কাউন্সিলিং করছি, আমার ঘরটার মধ্যে কেউ না কেউ একটা পিওন বারবার আসছে চলে যাচ্ছে, বারবার আসছে, একটা ফাইল নিচ্ছে রাখছে চলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কথা বলছে এটা কি নেবো, এটা কি করবো। সো দিস আর দ্য থিংস হুইচ শুডন্ট বি ডান ডিউরিং কাউন্সিলিং। তোমার ঘরের দরজাটা যদি ভেজানো থাকে, দ্যাটস এনাফ ইনফরমেশন and indication to your client that no one will enter and no one will listen to what I am going to say to my counselor. তো দেখো, যখনই তুমি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে বসবে, দরজাটা ভিজিয়ে দেবে, তখনই কিন্তু মানে নিজেকেও একটা ক্লায়েন্ট হিসেবে হবে না, ক্লায়েন্টও দরকার নেই। যে কারোর সাথে যখন কোনো কনফিডেন্সিয়াল কথা বলে, তো ঘরের দরজাটা যে ভিজিয়ে দেওয়া হয়, তখনই কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো তুমি যার সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছ সে তোমার এই কনফিডেন্সিয়াল জিনিসটাকে রেসপেক্ট করে এবং সে চায় না আর কেউ শুনুক, তাই সে দরজাটা ভিজিয়ে দেবে। তো দ্যাট ইজ a very good non-verbal indication, communication to your client যে আমি confidence রাখতে চাই তোমার ইনফরমেশন গুলো। You understand what I'm saying, my dear students? Hello. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. We did. Yes, ma'am. Okay. ম্যাম Okay. Okay. ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন বলছি, যেটা থার্ড পয়েন্টটা বললেন। দাঁড়ো, তুমি একটু মনে রাখো, আমি আর একটুখানি বাকি আছে, আমি শেষ করে নিই একটু, তারপরে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। ওকে ওকে, তুমি একটু মনে রাখো। ওকে ওকে। Positive approach and recognizing client's potentiality. The counselor must have a positive approach towards the client and his or her problems, and positive approach towards the client and his or her problems, and should recognize the potentialities the client has. Focusing on follow-up specifications, trustworthy and no misinterpretation or blackmail, constant, regular consultation is essential. And the last part is steps in counseling. Steps in counseling. The action of transition of theories into action is referred to as an counseling process. A process usually specified by a sequence of interaction or of steps. Interaction of steps. Hackney and Cormier
1996 identified the stages as follows. One is relation establishment. আমি বলবো যে এই রিলেশন এস্টাবলিশমেন্টটাকে তোমরা লিখবে র্যাপো বিল্ডিং। রিলেশন এস্টাবলিশমেন্টের পাশে ব্র্যাকেটে র্যাপো বিল্ডিং লিখে দেবে। হ্যাঁ, এই রিলেশন এস্টাবলিশমেন্টটা ঠিক টেকনিক্যাল টার্ম না ফর আওয়ার ফিল্ড। হ্যাঁ, ব্র্যাকেটে লিখে দেবে র্যাপো এস্টাবলিশমেন্ট। র্যাপো স্পেলিং তোমরা নিশ্চয়ই জানো, না জানলে আমি একবার বলে দিই। RAPPORT, টিটা কিন্তু সাইলেন্ট থাকে। ওকে, র্যাপো আর টিটা সাইলেন্ট থাকে। র্যাপো বিল্ডিং। নাম্বার 2 ইজ প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন। কি প্রবলেমের জন্য সে এসেছে সেটা চেনা, সেটা হিস্ট্রি টেকিং এর মধ্যে পড়ে এবং সেটার জন্য হিস্ট্রি নিতে হয়। তোমরা পড়বে, তোমরা তোমাদের অন্য পেপার গুলোতেও পড়বে। অন্য পেপার কাউন্সিলিং সাইকোলজিতে তোমরা যখন এনডিটা বাকি চ্যাপ্টার গুলো পড়বে তখন তোমরা শিখবে যে কিভাবে আমি প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করব আর সেটাকে কিভাবে এক্সপ্লোর করব, ঠিক কি কোথায় কোথায় রিজন গুলো লাই করছে সেটা হিস্ট্রি টেকিং এর মধ্যেই পেয়ে যাবে তখন হিস্ট্রি নিতে থাকবে। থার্ড পয়েন্ট ইজ প্ল্যানিং ফর প্রবলেম সলভিং। এবার কিছু প্ল্যান করতে হবে অ্যাজ কাউন্সিলর উইথ দ্য ক্লায়েন্ট। আর কিছু তোমার এক্সপার্টিস যেগুলো ওকে সব ডিটেলে বলে বুঝবে না, কিন্তু তোমার নিজের মনে একটা প্ল্যান তৈরি করবে অন দ্য বেসিস অফ দ্য ইনফরমেশন দ্যাট ক্লায়েন্ট হ্যাজ গিভেন টু ইউ, যে ঠিক কিভাবে এগোলে একে আমি বেস্ট হেল্প দিতে পারবো। এবং সেটা কিছুটা তোমার ক্লায়েন্টের সাথে শেয়ারও করতে পারো যে আপনি কি এটা করতে পারবেন, বিকজ you are not the person who will give the direction to your client. The counselor never gives direction to the client. The counselor will suggest the alternative ways how the client can reach to his or her goal, can get betterment. So fourth is solution, application and termination. যা প্রবলেম সলভিং করার জন্য যা কিছু ঠিক হলো সেগুলো একটা একটা করে সে অ্যাপ্লাই করতে থাকবে এবং যখনই সে পারবে না সে তোমার কাছে ফিরে আসবে, তোমার সেশনে বসবে, তোমার সাথে কথা বলবে, শেয়ার করে অল্টারনেটিভ রাস্তা গুলো ঠিক করবে, সে কি ফেস করছে সেগুলো শেয়ার করবে। এভাবে একটা জায়গায় আসবে যখন সে রিচ করে গেছে তার টার্গেটে, সে তখন তোমাকে টার্মিনেট করতে হবে। কাউন্সিলিং তো অনন্তকাল ধরে তো চলবে না এক একটা ক্লায়েন্টের সাথে, তাহলে তো 365 দিনে যদি 365টা ক্লায়েন্ট এরকম চলতে থাকে তাহলে তো তুমি গেছো। তো তাহলে টার্মিনেট করতে হবে, সে কথাটা রাখতে হবে যে টার্মিনেট করতে হবে। ওকে, now I have completed my discussion of what is written in your book. Now you can tell me what you want to share with me. Okay. ম্যাম বলছিলাম যে প্রিন্সিপালস অফ কাউন্সিলিং এর যে থার্ড পয়েন্টটা ওটাই বলছে নোয়িং দ্য কাউন্সিলর আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিম ফ্রম হিজ সিচুয়েশন। আই থিঙ্ক এটা নোয়িং দ্য কাউন্সিলই হবে, বিকজ এখানে তো ক্লায়েন্টের ওপর ফোকাস করতে বলছে। ইয়েস, ক্লায়েন্টকে বলছে না, ওখানে কাউন্সিলই হবে, ঠিকই বলেছো তো, প্রিন্টিং মিস্টেক। ওখানে লেখো যে নোয়িং দ্য কাউন্সিলর আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিম ফ্রম হিজ সিচুয়েশন, এটা হয় না, এটা কাউন্সিলরটা কাউন্সিলই হবে। ওকে, এই পয়েন্টটাই কাউন্সিলিং। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ, আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? প্রসূন, কোনো প্রশ্ন আছে? ইয়েস ম্যাম। বল ম্যাম, এইখানে যে এই যে র্যাপোর্ট বিল্ডিং বললেন, র্যাপো বিল্ডিং, হ্যাঁ, স্টেপস ইন কাউন্সেলিং এ যে র্যাপোর্ট বিল্ডিং বললেন, তো ওখানেতে র্যাপোর্ট না, র্যাপো, হ্যাঁ বলো র্যাপো।
র্যাপো বিল্ডিং এর বলো ক্ষেত্রে কি কোনো র্যাপো বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কি কোনো এই দেখো আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারটা যেটা ডিসকাস করলাম সেটা হলো সাইকোডাইনামিক কাউন্সিলিং এন্ড সাইকোডাইনামিকের সাথে সাইকোডাইনামিক কাউন্সিলিং এন্ড সাইকো অ্যানালিসিস আর কি সাইকোথেরাপি নট অ্যানালিসিস সাইকোথেরাপির মধ্যে তফাৎটা কোথায় সেই করতে গিয়ে আমরা কাউন্সিলিং এর মধ্যে গোলগুলো কি কাউন্সিলিং এর প্রিন্সিপালস কি হওয়া উচিত এগুলো খুব মানে জাস্ট ইন শর্ট পড়েছি তোমাদের অন্য যে তিনটে বই আছে এই বইটার মধ্যে আর এই বিষয়টা বেশি ডিসকাশন পাবে না আর অন্যান্য অ্যাপ্রোচ গুলো এই বইটার মধ্যে মানে তোমাদের ফার্স্ট বুকটার মধ্যে দ্য আদার অ্যাপ্রোচেস অফ কাউন্সিলিং গুলো ডিসকাস আছে কিন্তু তোমাদের অন্য যে আরো তিনটে বই আছে তার মধ্যে কিন্তু ওগুলো নিয়ে অনেক ডিটেলে লেখা আছে হাউ টু এস্টাবলিশ কাউন্সিল র্যাপো উইথ দ্য ক্লায়েন্ট তো তার স্টেজ গুলো কি এগুলো সব নিয়ে বলা আছে আর যদি খুব ডিটেলে কোথাও আলোচনা না করা থাকে আমরা যখন এগোবো আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি ডিটেলে দিয়ে দেবো ওকে Okay, ma'am. So in practice you really need to know very seriously and in depth how to establish the rapport which is the very important initial part of establishing the relationship with your client. So it is you need to know properly how to establish the rapport. Good question. Thank you. yes ma'am yes Any other? হ্যালো ম্যাডাম বলো। হ্যালো হুম। হ্যাঁ ম্যাডাম আমার একটা কোশ্চেন বলো, ছিল বলো। আমরা কখন বুঝবো যে কোনো একটা ক্লায়েন্টের কাউন্সিলিং এর প্রয়োজন আছে আর কখনই বুঝবো সেই ক্লায়েন্টের সাইকোথেরাপির প্রয়োজন আছে ওকে তো তুমি প্রথমে তোমার কাছে একটা জিনিস তো আমি প্রথমেই বলবো তোমার প্রশ্নের উত্তরে ভেরি গুড কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সাথে মজার ব্যাপার কি জানো যত তুমি এরকম ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতে থাকবে তত তুমি না তোমার কাছে ক্লায়েন্ট আসার সাথে সাথেই তুমি বুঝে যাবে যে এর এমন কোনো কি প্রবলেম যেটা এভরিডে প্রবলেমের মধ্যে পড়ে অর্থাৎ সারফেসে প্রবলেমটা তুমি অ্যাজ কাউন্সিলর অর কাউন্সিলিং নলেজ দিয়ে সলিউশন করতে পারো নাকি এর প্রবলেমটা এতটা ইন ডেপথ যে যেটা তার ব্যবহারে চাল চলনে তার ভালো থাকা এমন ভাবে তাকে এফেক্ট করেছে যে তার কিন্তু ওই কাউন্সিলিং সার্ভিসে হবে না তাকে অনেক ডেপথে গিয়ে তার সাথে কথা বলতে হবে এবং সেই কথা বলতে হবে যে কথাটা বললাম খুব সহজ ভাষায় দ্যাট ইজ দ্য থেরাপি এবং সেটার জন্য একজন খুব এক্সপার্ট থেরাপিস্টের দরকার বিকজ তার আমরা একদম শুরুতেই আলোচনা করেছিলাম তখন তুমি জয়েন করোনি অ্যাকচুয়ালি যে এই বইটার প্রথম দিকেও সেই বিষয়ে আলোচনা করা আছে যে সাইকোথেরাপি জিনিসটা কি হ্যাঁ সেখানে এই যে সাইকোথেরাপি কনসেপ্টটা সাইকোডাইনামিক যে কনসেপ্টটা এটা এসেছেই পুরোপুরি Freudian concept conscious, unconscious and subconscious. So the unconscious play a big role when তুমি বড় হচ্ছ এবং তোমার বিহেভিয়ারের মধ্যে এমন কোনো বড় প্রবলেম দেখা যাচ্ছে যার জন্য তোমাকে ইউ আর টেকিং দ্য হেল্প অফ থেরাপিস্ট তাই জন্য তুমি ধরো তুমি একজন কাউন্সিলর হিসেবে বসেছো তোমার কাছে ক্লায়েন্ট এসছে তুমি কাউন্সিলিং করতে গিয়ে বুঝলে এর মধ্যে প্রবলেমটা এতটা যে এই প্রবলেমটা আমি পারবো না সামলাতে আমার নলেজ দিয়ে এটা এমন প্রবলেম নয় যে কিছু বিহেভিয়ার চেঞ্জের জন্য সাজেশন দিলে কিংবা বাড়ির লোকের সাথে কথা বলে যদি আমি তার পরিবেশটা পাল্টাতে চাই সেটুকু করলেই এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে নট এট অল এটা এর মধ্যে এমন কিছু প্রবলেম যে প্রবলেমগুলো প্রবলেমটাও খুব ইনডেপথ এবং তার প্রবলেমের কারণগুলো আন্ডারলাই করে আছে তার চাইল্ডহুড এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে এবং অনেক কিছু রিফ্রেশড হয়ে আছে যেটাকে আমাকে সেই লেভেল থেকে বার করে সারফেসে আনতে হবে যার জন্য অনেকটা ইনডেপথ নলেজ অফ থেরাপি ইজ নিডেড আচ্ছা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ম্যাম এনি আদার কোয়েশ্চেন
ম্যাডাম আমরা কখন If you don't have any question, আমরা তাহলে কখন আমি বুঝবো যে কোনো একটা কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপি ম্যাডাম বলছি আমরা কখন বুঝবো যে কোনো একটা কাউন্সিলিং এবার টার্মিনেট করতে হবে আর তার প্রসেসটা যদি একটু বলতেন। টার্মিনেশনের প্রসেস আমি বলবো, তোমাদের ক্লাস হবে, এটা খুব বড় একটা ডিসকাশন। টার্মিনেশন খুব সহজ জিনিস নয়। একটা রিলেশনশিপ, যে কোনো মানুষের সাথে একটা রিলেশনশিপ হবে, এটা যদিও একটা প্রফেশনাল রিলেশনশিপ, তাহলে ওটা তো একটা রিলেশনশিপ। হঠাৎ আমি তো আজকে ইচ্ছে হলো যে আমার না আমার ভালো লাগছে না, আমি টার্মিনেট করে দিলাম। আমি কি করতে পারি যে আমার ক্লায়েন্টের সাথে সেশন যখন চলছে একটা জায়গায় তুমি দেখবে তোমার ক্লায়েন্ট ক্যান হ্যান্ডেল হিজ অর হার প্রবলেম ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। হ্যাঁ, এবার এখন সে একটা বেশ একটা কুল পজিশনে এসে গেছে। এখন আর প্রথম যে ডিস্টার্ব কিংবা অসম্ভব অনেক প্রবলেম নিয়ে এই উইথ দ্য টাইম নানান রকম স্টেজের মধ্যে যাওয়ার পর সে কিন্তু এখন একটা সাউন্ড কন্ডিশনে এসে, দ্যাট ইজ দ্য টাইম টু টার্মিনেট দ্য সেশন। আর তুমিও তো ফিজ নেবে, তোমার ক্লায়েন্টও চেষ্টা করবে যে কত কম পয়সার কাছ থেকে সারা যায়। ও দেখবে তখন বলবে যে আমার কি আর কাউন্সিলিং আসবে দরকার আছে, তুমি বুঝতে পারবে যে আর তো ক্লায়েন্টের এটা কন্টিনিউ করার দরকার নেই, সে এখন বেটার আছে, সে এখন নিজের প্রবলেম গুলো নিজে হ্যান্ডেল করতে পারছে। So that's the time to terminate the session. থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। শুধু আমি তোমাদের একটা কথাই বলবো, নেক্সট কোনো ক্লাসের ব্যাপারে আমাকে কে যেন বললো যে সে ইয়ে থেকে পেয়েছে, ওয়েবসাইটে পেয়েছে যে আজকে ক্লাস আছে। তো তোমরা একটুখানি নজর রেখো ওয়েবসাইটে, আর তোমাদের স্টাডি সেন্টারের সাথে একটু যোগাযোগ রেখো। ওয়েবসাইটটা তো তোমরা আসছি কলকাতার থেকে পাচ্ছ ইনফরমেশনটা, আর তোমার স্টাডি সেন্টারের সাথেও যদি একটু যোগাযোগ রাখো তাহলে তোমরা ক্লাসের ইনফরমেশন গুলো পেয়ে যাবে। আমার নিজের ধারণা নেক্সট উইকেও বোধহয় তোমাদের ক্লাস থাকবে, আর তোমাদের সাথে আমার ক্লাস হয়তো ওই রোববারই থাকবে সময়। তো একবার দেখে নিই। ওকে, ভালো থেকো। ওকে, সাবধানে থেকো। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থাকবেন ম্যাম। Ma'am. ওয়েলকাম ওয়েলকাম।